Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Abhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishne Swadhamopagate Dharmajnanadipissah Kalau Nashtadrashamesha Puranarko Dhunoditaha Grantaraj Srimad Bhagavatam Canto 8 Chapter 19 Text number 13 Grantaraj Srimad Bhagavatam Skandam 8 Adhyayam 19 Padam 13 Vairānubandha etavan amrityur iha dehinam ajnana prabhavo manyur aham manopabrinhitaha. மொழிபெயர்ப்பு பொருள்கள் பை டிவைன் கிரேஸ் ஏ ஸ்ரீ பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். பகவான் விஷ்ணுவின் மீதான ஹிரண்யகசிபுவின் கோபம் அவனது மரணம் வரைக்கும் விடாப்பிடியாக இருந்தது. தேகாபிமானத்தில் உள்ள மற்றவர்கள் பொய் அகங்காரத்தினாலும் அறியாமையின் பெரும் ஆதிக்கத்தினாலும் மட்டுமே கோபத்தை காப்பாற்றி வருகின்றனர். பொருளுரை: பொதுவாக பேசும் இடத்து கட்டுண்ட ஆத்மா கோபம் கொண்ட போதிலும் அது நிரந்தரமாக இருப்பதல்ல, அது அறியாமையால் விளைந்ததாகும். ஆனால் ஹிரண்யகசிபு பகவான் விஷ்ணுவிற்கு எதிரான அவனது விரோதத்தையும் கோபத்தையும் அவனது மரணம் வரைக்கும் பாதுகாத்து வந்தான். தனது சகோதரனான ஹிரண்யாக்ஷனை கொன்றதற்காக விஷ்ணுவிடம் அவன் கொண்டிருந்த பழிவாங்கும் எண்ணத்தை அவன் மறக்கவே இல்லை. தேகாபிமானத்தில் உள்ள மற்றவர்கள் அவர்களுடைய எதிரிகளிடம் கோபம் கொள்கின்றனர், ஆனால் பகவான் விஷ்ணுவிடம் அல்ல. ஆனால் ஹிரண்யகசிபு நிரந்தரமான கோபம் கொண்டான். பொய் கௌரவத்தினால் மட்டுமல்லாமல் தொடர்ந்த விரோதத்தினாலும் அவன் விஷ்ணுவிடம் கோபம் கொண்டிருந்தான். Om Jnanatimidantasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Mukam Karoti Vachalam Pangam Langhayate Girim Yatkripātamaham Vande Shri Gurum Dinataranam. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guroho Shri Utaparakavam Shri Gurum Vaishnavamscha. Shri Rupam Sagrajatam Sahaganagunatham Vitamtam Sajivam Sadvaitam Savathutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahaganalalata Shri Vishakhan Vitamscha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Madhavirapi Gopala Svikurya Kripaya Yadi Tadaivasam Payahapitva Rishyayus Tatpriyajanaha. Vairānubandha etavan. Enmity. Vaira Anubandha etavan. Amrityoriha dehinam ajnana prabhavo manyur aham manopabranhita. There's right off the bat, there's an immediate distinction made in this verse between ordinary anger or envy and that which was possessed by Hiranyakashipu. வைர அனுபந்தனா விரோதம். இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா எடுத்த உடனேயே ஹிரண்யகசிபுனுடைய கோபத்திற்கும் பொறாமைக்கும் சாதாரண கோபத்திற்கும் பொறாமத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பார்க்கிறோம். If you are a careful reader, you may notice that there is no such indication of other people
in this verse, in the Sanskrit. There's no such thing here. நீங்க கவனமா அந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஆக்சுவலா இந்த சமஸ்கிருதத்துல பாத்தீங்கன்னா மற்ற நபர்களை பத்தி அப்படிங்கிற வார்த்தை இல்லை. So that's a problem. That may raise a doubt that where is Prabhupada getting this idea from, that there's this distinction between Hiranyakashipu and the rest of us. அப்ப இது ஒரு பிரச்சனை. அப்ப மக்கள் கேட்கலாம், பிரபுபாதர் எங்கிருந்து இந்த இதை கொண்டு வரார்? ஹிரண்யகசிபுடைய கோபத்துக்கும் மற்றவருடைய கோபத்துக்கும் பிரபுபாதர் கொண்டு வராரு, எங்கிருந்து கொண்டு வரார்? As best as I can understand, it comes from the word iha. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இஹ அப்படிங்கிற வார்த்தையிலிருந்து சொல்லப்படுகிறது. That's what introduces the contrast between Hiranyakashipu and iha dehinam, those who are embodied in this world. Iha means here, in this world. So அதுதான் பாத்தீங்கன்னா அந்த இஹங்கிற வார்த்தை மூலமாக ஹிரண்யகசிபுடைய கோபத்துக்கும் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் மற்றவர்களுடைய கோபத்துக்கும் அதுதான் அந்த அங்க வேறுபடுத்தி காட்டப்படுகிறது. Therefore Srila Prabhupada is justified in his translation. So அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய மொழிபெயர்ப்பு சரியானதுதான். And even more so because Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in his own commentary on this verse makes that idea explicit. He uses the word anya, other people. ஸ்ரீ விஸ்வநாத் தாக்கூர் அவருடைய பொருளுரையில அந்நிய அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். மற்றவர்களுடைய கோபம் அதையும் ஒப்பிடுகிறார். Sridhar Swami raises the question, then how is it proper that somebody who is unrivaled, greatly powerful hero, puffed up and angry, and known as the crest jewel of heroes, can be disregarded like a coward? This verse answers, anger arises among people who are embodied, those who have pride like this. ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்கிறார், அவர் ஹிரண்யகசிபு மிகப்பெரிய வீரனாக போற்றப்படுகிறான், ஆனா அவன் கோபப்படுகிறான், பொறாமை கொள்கிறான். அங்கே ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்கிறார், அறியாமையினாலும் பொய் அகங்காரத்தினாலும் இங்க இருக்கக்கூடிய சாதாரண மக்கள் கோபப்படுகிறார்கள். In other words, just as pride arises in someone who thinks himself a hero in this world, so in the same way anger arises. இந்த உலகத்துல யார் தன்னை பெரிய ஆளாக கருதுகிறாரோ அவருக்கு அந்த அகங்காரத்தின் மூலமாக கோபம் வருகிறது. That is coming from ignorance. அது அறியாமையின் மூலமாக வருகிறது. But Hiranyakashipu is actually in a different category than the rest of us. He's only pretending to be ignorant. He's only pretending to be a proud hero like this. ஆனால் ஹிரண்யகசிபு இங்கே நம்மளிடமிருந்து வேறுபட்டவர். ஏனென்றால் அவர் நடிக்கிறார், தான் ஒரு பெரிய ஹீரோவாகவோ அல்லது அவர் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Or more likely, he actually believes that he hates Lord Vishnu because he's in the Yoga Maya covering by Vishnu's grace. இன்னொரு விதத்துல பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே அவர் தான் விஷ்ணுவோட பெரிய ஆளு அப்படின்னு நினைச்சிருக்கலாம். ஏன்னா யோகமாயனுடைய சக்தியினால அவர் அப்படி நினைக்கலாம். That's not the case with us. ஆனா நம்மளுடைய விஷயம் அப்படி இல்லை. The case with us is that, well, let's Srila Prabhupada's purport makes it clear why we become angry in this world, because we're in ignorance. We have attachments. Srila Prabhupada பொருளாதார நாம ஏன் கோபப்படுறோம், நாம ஏன் பொறாமப்படுறோம்னா நமக்கு இங்க பற்றுதல் இருக்கிறது இந்த உலகத்துல. It's a little bit subtle because anger doesn't necessarily mean that you're in a wrath or that you're maniacal or that you are completely out of control. கோபம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப மோசமானது என்று சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் கோபம் அப்படின்னாலே நீங்க உடனே இது வெறி பிடித்தது அல்லது பைத்தியகாரத்தனம் அல்லது நீங்க ஒரு உங்களுடைய சுய கட்டுப்பாட்டுல இல்ல, ஒரு வரைமுறை மீறி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. Most of us maintain some anger or some frustration with regards to Lord Vishnu and the fact that he enjoys but we don't. நம்மள நிறைய பேருக்கு நமக்கு கோபம் இருக்கிறது என்னென்றால் பகவான் விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணர் அவர் அனுபவிக்கிறார், நாம அனுபவிக்கல அப்படின்னு அந்த
கோபத்தை எல்லாருமே நம்ம வந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Therefore, Sridhar Swami uses the word nigudabhimana. It's a concealed thing. We don't show it so much, but it's there. இது வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது, நம்ம வெளியே காமிக்க மாட்டோம், ஆனா இது கண்டிப்பா இருக்கிறது. பகவான் அவர் மட்டும் என்ஜாய் பண்றாரு, நான் என்ஜாய் பண்ணலையே அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் உள்ள இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து இங்க இருக்கோம். அது வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Jiva Goswami doesn't comment on this verse. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஜீவ கோஸ்வாமி பொருளை வழங்கவில்லை. But Vishwanath Chakravarti Thakur does. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாகூர் பொருளை வழங்கியிருக்கிறார். And he explains, Vaidānubandha kalvetavan eva yavan hiranyakashipoho amrityoho mrityu paryanto vishnu paryantascha mahashauryotsahetuka iti bhava. The idea here is that his absorption in the enemy was so strong that Hiranyakashipu held that mood all the way up until his death. ஸ்ரீதரசுவாமி என்ன சொல்றன்னா, ஹிரண்யகசிபு எந்த அளவுக்கு அவன் வந்து கோபம் கொண்டிருந்தான்னா, மரணம் வரைக்கும் விடாப்பிடியாக அவன் பகவான் விஷ்ணுவுக்கு எதிராக கோபம் கொண்டிருந்தான். So he also says amrityoho, the word is used here, amrityoho, up to death. இங்கே பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை வந்து ஆம்ரித்யோஹோ அப்படின்னா மரணம் வரைக்கும். See, so he interprets that in two ways. The first way to interpret is mrityu paryanta, literally up until the point of death. முதல் ரெண்டு வகையா அதை பார்க்கலாம் அர்த்தம். முதல் அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா மரணத்தின் வரைக்கும். But he also takes it that death is Vishnu paryantascha. ஆனால் இன்னொரு பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணுவிற்கான மரணம் வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்றார். So we have, just like Krishna says in Bhagavad Gita, mrityu sarva harashchaham, as death I take everything away. பகவான் கிருஷ்ணன் பகவத சொல்றார், மிருத்யு சர்வஹரஷ்சாஹம், மரணத்தின் சமயத்துல எல்லாவற்றையும் நான் பறித்துக் கொள்கிறேன். So it's natural that those who have some envy in their hearts, they will be angry about this. They won't like this. That the fact that they're continually frustrated in their endeavors to compete with Lord Vishnu by exploiting his things while evading all of. So இந்த உலகத்துல எல்லோருக்கும் பகவான் விஷ்ணு மீது பொறாமை இருக்கிறது. அந்த பொறாமை இருக்கிற காரணத்தினால அவர்கள் கோபப்படுகிறார்கள். ஏனென்றால் தொடர்ந்து அவருடைய முயற்சி விஷ்ணுவுடைய எல்லா விதமான அவர் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் பயன்படுத்தி கொண்டு அதே நேரத்துல அவருடைய விதிகளை மீறி அவர் மீது விஷ்ணுவை அவர் மட்டுமே அனுபவிக்க வேண்டும், நான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விஷ்ணுவுக்கு போட்டி போட்டுக் கொண்டு கோபப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Oh, Prabhu, we couldn't hear you, Prabhu. Prabhu, we lost you in the middle. Okay, yeah, I don't know what the problem is. There's no power cut here, but it says poor network quality. I saw some monkeys swinging on the cords the other day, so maybe that has something to do with it. Correct, sure. People are maintaining the anger against Vishnu while exploiting his resources. Yeah, well, we do two things actually. We try to exploit Vishnu's property and his energies, and we also try to evade responsibility for that. We try to evade all of his representatives. நாம ரெண்டு விஷயம் பண்றோம். பகவான் விஷ்ணுடைய எல்லா கொடுக்கப்பட்ட எல்லா பொருள்களையும் பயன்படுத்திக்கிறோம், அவருடைய சக்தியை நம்மளுடைய தேவைக்கு பயன்படுத்திக்கிறோம். ரெண்டாவது, அவருடைய பிரதிநிதிகள் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த எந்த விதமான சட்டங்களையும் மதிப்பதில்லை. Those two tendencies are respectively called bhoga and tyaga also. So அது வந்து போக தியாக என்று அழைக்கப்படுகிறது. Or in more polite terms we call them karma and jnana. அல்லது நம்ம கர்ம ஞானம் என்று அழைக்கிறோம். These things are the symptom of our hatred towards Lord Vishnu, our frustration that we cannot be Lord Vishnu, our anger at Lord Vishnu. இது வந்து நம்மளுடைய ஏமாற்றம், நம்மளுடைய விரக்தி, நம்ம வந்து விஷ்ணுவாக முடியலையே அப்படின்னு நம்மளுடைய ஏற்பாடுகள், நம்மளுடைய முயற்சிகளில் ஏற்படக்கூடிய
ஏமாற்றத்தின் மூலமாக நம்ம வந்து விஷ்ணு மீது கோபம் கொள்கிறோம். But we hide this also. ஆனா இதை நம்ம மறைக்கவும் செய்றோம். Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to point out that in this world everyone has a double nature. They're thinking one thing but they're speaking and doing something else. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் சொல்றார், இந்த உலகத்துல எல்லாருக்குமே வந்து இரட்டை சுபாவம் இருக்கிறது. அவங்க ஒண்ணு சொல்றாங்க, ஒண்ணு செய்யறாங்க. அவங்க உள்ள ஒண்ணு நினைக்கிறாங்க, வெளியே ஒண்ணு செய்யறாங்க. So we are very proper and we are very civil and we're very refined human beings, but within the heart there's a problem hiding. நம்ம வெளிப்படையா பார்த்தா ரொம்ப அருமையான, ரொம்ப ஒரு நல்லொழுக்கம் உள்ள ஒரு நல்ல கனமானாக இருப்போம். ஆனா உள்ள பாத்தீங்கன்னா இதயத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அழுக்கு இருக்கலாம். And that is our disease in this material world. Chadvesha we have the desire to be Krishna and the envy of Krishna. So இதுதான் இச்சா துவேஷா என்று அழைக்கப்படுகிறது. நமக்கு கிருஷ்ணராக வேண்டும் என்ற ஆசை, கிருஷ்ணர் மீது பொறாமை. So this anger or this envy, whatever you want to call it, it's a subtle thing. இந்த கோபம் பொறாமை என்ன வேணா சொல்லலாம், ஆனா இது வந்து ஒரு சூக்ஷ்மமான விஷயம். It's not so easily seen. இது ரொம்ப நம்ம வந்து சுலபமா பார்க்க முடியாது. If you don't believe me, carefully study Srila Prabhupada's purport to Bhagavad Gita chapter 4 text number 10, which talks about anger quite a bit. நீங்க நான் சொல்ல நம்பலனா நீங்க பகவத்கீதை அத்தியாயம் 4 பதம் 10 பிரபுபாதருடைய பொருளுரையை படிங்க, கவனமா படிங்க. அதுல வந்து கோபத்தை பத்தி பிரபுபாதர் சொல்றார் நிறைய. It's very clear from that purport that we're not talking about people who are yelling and screaming or punching others or attacking anyone. அந்த பொருளை நீங்க படிச்சீங்கன்னா தெரியும், நாம வந்து யாரு கோபப்படுறாங்க, சண்டை போடுறாங்க, அவங்கள பத்தி பேசல அந்த ஸ்லோகத்துல. Rather, Srila Prabhupada interprets that word in that verse, anger, as frustration. அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பிரபுபாதர் வந்து கோபம் Can you hear me? Yes, please. Okay. Prabhu, yeah, I didn't hear your translation. Yeah, Bob? Yeah, your voice got. பகவத்கீதை 4:10 அந்த கோபம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பிரபுபாதர் வந்து நம்மளுடைய திட்டம் தோல்வியடைவதை கண்டு நாம் விரக்தி அடைகிறோம், ஏமாற்றம் அடைகிறோம், அந்த இயலாமை அதான் குறியுது. Okay, now I forgot what I just said, so help me with my train of thought. Instead of Prabhupada is using anger as frustration. Okay. Frustration, what is it that's being frustrated? So எதனால நம்ம இயலாமைக்கு தள்ளப்படுகிறோம், ஏன் நம்ம வந்து ஏமாற்றப்படுகிறோம்? What's being frustrated is our desire to be Krishna. என்ன நம்ம ஏமாற்றப்படுகிறோம் அல்லது என்ன நம்ம வந்து விரக்தி அடைகிறோம்னா நம்மளுடைய ஆசைகள் நிறைவேற்றப்படுவதில்லை. And how does the frustration manifest? அந்த ஏமாற்றம் எப்படி வெளிப்படுகிறது? Moghasha mogha karnamano mogha jnana vichetasah rakshasim asurim chaiva mohinim ashritam mohinim shritaha, something like that. Everything we do in this world to try to exploit Krishna's property independently forever is frustrating. Mrityu sarvaharashaham. அது எப்படி நம்மளுடைய இந்த ஏமாற்றம் அல்லது இந்த நம்மளுடைய பௌதிக ஆசைகள் நிறைவேறாதனால நம்ம அந்த ஏமாற்றம் எப்படி வெளிப்படுகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோகாஷா மோக கர்மானம். சோ நம்மளுடைய ஆசைகள், நம்மளுடைய செயல்கள், நம்ம என்னெல்லாம் செய்யறோம், என்னெல்லாம் விஷ்ணுடைய சக்தியை வந்து நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி பண்றோமோ மீண்டும் ஏமாற்றம் காத்து கொண்டிருக்கு. We're like rats.
A cat will come and play with a rat for some time. His intention is to kill, but before he kills, he plays for a little while. Well, we have 100 years to play around in this world, but he's going to kill us. இது வந்து எப்படின்னா, பூனை வந்து எலி கூட கொஞ்ச நேரம் விளையாடும். ஆனா அந்த எலிக்கு தெரியல அந்த பூனை நம்மளை கொல்ல போகுதுன்னு. ஆனா அந்த பூனை வந்து எலியை கொல்றதுக்கு கொஞ்ச நேரம் விளையாட்டு காட்டும். அத மாதிரி நமக்கு நாமளும் எலிதான். நமக்கு வந்து 100 வருஷம் இருக்கு விளையாடுறதுக்கு. ஆனா 100 வருஷம் முடிஞ்சோம்னா கண்டிப்பா நம்மளை கொல்ல போறாரு. Just like this is the time factor, Krishna says, Mrityu sarva rashaham. இதுதான் காலம். காலத்தின் ரூபத்துல பகவான் வந்து எல்லாவற்றையும் அழிக்கிறார். And he doesn't even have to do it himself. He's so great. He just delegates to his energy, taken care of, done. இதை நேரடியாக செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவருடைய சக்திக்கு இந்த விஷயம் வேலையை கொடுக்கிறார். அது உடனடியாக செய்து முடிக்கிறது, அவ்வளவுதான். This drives an envious person mad. இது ஒரு பொறாமைப்படுத்த நபருக்கு வந்து இன்னும் மேலும் கொஞ்சம் அவனுக்கு பைத்தியகாரத்தனமாக்கு தோணும். Of course, the big demons, they really show it. பெரிய பெரிய அசுரர்கள் இதை வந்து வெளியே காமிப்பாங்க. But even us, we have these demoniac propensities. Any material propensity is essentially demoniac. நம்மளும் கூட இந்த அசுரத்தனமான இந்த ஊக்கம், அசுரத்தனமான விஷயம் நம்ம செய்வதற்கு நமக்கு நம்ம இடத்துல ஆசையில் இருக்கிறது. நம்மள யார வேணா இருக்கலாம். நமக்கும் இந்த அசுரத்தனமான செயல் செய்வதற்கான ஆசை உள்ள இருக்கிறது. Manushyanam sahasreshu kashyadhyati siddhaye ityadi. That verse actually means that most people, even devotees, once they figure out what's really going on here, they lose interest because they wake up and realize, hey, the person I'm worshipping is going to kill me. இந்த மனுஷானாம் சஹஸ்ரேஷு இதுல பாக்குறோம், எத்தனையோ ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் வந்து சித்தனாவும் நினைக்கிறான். அதுல பார்க்கும்போது நிறைய பக்தர்களும் கூட இங்க வந்துட்டு பயிற்சி பண்ணுவாங்க. ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு, ஏய் என்ன நடக்குது, நான் யாரை வழிபடுறோம் அவன் என்ன கொல்ல போறான். Paramatma, just like he informed with a voice in the sky to Kamsa, Are, you fool, you don't realize that the 8th child of your sister is going to kill you. பரமாத்மா இதயத்தில் இருக்கிறார். எப்படி வந்து கம்சனுக்கு வந்து அவர் வந்து அசரீரியா அவர் வாக்கு கொடுத்தாரோ, முட்டாள் கம்சனே, உன்னுடைய தேவைக்கு பிறக்கக்கூடிய 8வது குழந்தை அது வந்து உன்னை கொல்ல போகுது. So at that point, people, they often leave Krishna consciousness and they try to grab what they can on the way out. அப்ப அவங்க வந்து கிருஷ்ண பக்தியை விட்டு வெளியே போறாங்க. அப்படி போகும்போது அவங்களால என்ன முடியுதோ எடுத்து வெளியே போறாங்க. And then they die because the cat will take them. அதுக்கப்புறம் அவங்க மரணம் அடைவார்கள். ஏன்னா எப்படினாலும் பூனை வந்து எலியை பிடிக்க போகுது. So everybody harbors this within their heart, niguta abhimana, the hidden pride and envy and anger, it all goes together. So இதயத்துக்குள்ள பொறாமை, கோபம் இது எல்லாமே வந்து இதயத்துக்குள்ள இருக்கிறது. So iha samsare dehinamanyeshamto, here's the contrast. This is Vishwanath Chakravarti Thakur's words. Manyur ajnana prabhavo moha hetukaha krodha vishesha eva tatha aham manah aham shura iti manodhimana matram shorya bhave pyatmani shorya mananam tena upabrinhito vistaritaha vairānubandhastu ekasya hiranyakashipore vatra jagati drishte iti bhavaha. That means the idea here is that this was this anger, this absorption and hatred towards Lord Vishnu was caused by his great Kshatriya spirit of heroism on one hand, you can say. இங்க என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, பகவான் விஷ்ணுவுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய அவனுடைய வெறுப்பு, அந்த கோபம் எப்படின்னா அவனுடைய க்ஷத்ரிய அந்த சுபாவத்தினால வந்திருக்கிறது. That great spirit of heroism in Hiranyakashipu was actually a manifestation, perverse manifestation of his eternal love of Lord Vishnu. அந்த ஹிரண்யகசிபுனுடைய மிகுந்த கோபமானது அவனுடைய பகவான் விஷ்ணு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த அன்புதான் வந்து மாறி வந்திருக்கிறது. But Vishwanath Chakravarti Thakur says too
the anger of others embodied in this world is caused by illusion. ஆனால் ஒரு சிலர் ஆனால் தூ அப்படின்னு யூஸ் பண்றார். இந்த உலகத்துக்குரிய மற்றவர்களுடைய கோபமானது பகவான் விஷ்ணு மேல இருக்கக்கூடிய பொறாமையின் மூலம் வருகிறது. That is called ajnana prabhava. The word is used here in this connection. அஜ்ஞான பிரபா அறியாமையினுடைய ஆதிக்கத்தினால வருது. And he glosses the word ajnana prabhava here as moha hetukaha, being caused by illusion. அவர் அஜ்ஞான பிரபத்தை வந்து மோக ஹேதுக்கங்கிறார். ஏன்னா அது அறியாமையினால அல்லது மயக்கத்தினால வருகிறது. And specifically anger, krodha vishesha. குறிப்பாக குரோத விசேஷ கோபம். And as we have been discussing, that anger, it manifests in this form of pride. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், கோபம் ஏன் வருதுன்னா அவருக்கு கூடிய பொய்யான கௌரவம் அகங்காரத்தினால. He says the conception that I'm a big hero, which is mental conception, even in the absence of actual heroism, makes them think of themselves as heroes, and that's an illusion. So this conception increases also. அவன் உண்மையிலே வந்து பெரிய ஹீரோ கிடையாது. ஆனா தான் நினைச்சுக்கிறான் தான் பெரிய ஹீரோ, நான் பெரிய வீரன், நான் என்னால எல்லாம் முடியும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான். இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மாயை. And so he concludes here that we have to ask ourselves, in this world we don't see this kind of hatred that Hiranyakashipu maintained throughout his entire life towards Lord Vishnu. We don't see it. நாம இந்த உலகத்துல இதை பார்க்க முடியாது. எப்படி வந்து ஹிரண்யகசிபு மரணம் வரைக்கும் விஷ்ணு மேல வெறுப்பையும் கோபத்தையும் காமிச்சார், நம்ம அதை இந்த உலகத்துல பார்க்க முடியாது. Let's go back to chapter 2 of Bhagavad Gita and consider. நம்ம பகவத்கீதை அத்தியாயம் 2வது அத்தியாயத்துல போய் பார்ப்போம். Nasate vidyate bhavo na bhavo vidyate sataha ubhayorapi drishtom tastvanayostatvadarshibhihi. You can translate. நாசத்தை வித்தியதை பாவ, அதாவது எது நித்தியமானதோ அதற்கு அழிவில்லை, எது தற்காலிகமானதோ அதற்கு நீடிப்பில்லை. இதை உணர்ந்த ஞானிகள், இரண்டினுடைய இயற்கையும் அறிந்தவர்கள், அவர்கள் இந்த விஷயத்தை கூறியிருக்கிறார்கள். Normally you can see there's a hetu. Everything is haitukic in this world. Everything has a cause that can be understood, or at least it can be ascertained. இந்த உலகத்துல பொதுவா பிரச்சனை எந்த விஷயம் எடுத்தாலும் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக, ஏதோ ஒரு பலனுக்காக, எதுக்காக செய்யப்படும், இதை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். You can infer what's motivating a person, because we all know the kinds of things that motivate us as conditioned souls in this world. நீங்க பார்க்கலாம், ஒரு நபரை எது வந்து ஊக்கமளிக்கிறது, அவர் இந்த ஒரு விஷயத்தை செய்வதற்கு எது ஊக்கமளிக்கிறது அப்படிங்கறது நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். But we see the gopis who maintain such extreme love of Krishna throughout their entire lives. That's really special. ஆனால் கோபியர்கள் அவங்க வாழ்நாள் முழுவதும் மிகுந்த தீவிரமான காதல் பகவான் கிருஷ்ணன் மீது கொண்டிருக்கிறார்கள். அது வந்து தூய்மையான பக்தி தொண்டு. Their love is not ajnana prabhava. It's not produced out of illusion. அவர்களுடைய அன்பானது அஜ்ஞான பிரபவம் கிடையாது, அறியாமையினால ஏற்பட்டது கிடையாது. In other words, it's not moha hetuka. It's not driven by bewilderment, or it's not based on that. அது வந்து மயக்கத்தினாலோ மாயினாலோ ஏற்பட்ட ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஏற்பட்ட அன்பு கிடையாது. அவங்க தூய அன்புடையவர்கள். That's why it sustains throughout the entire life. அதனால அது வாழ்நாள் முழுவதுமே அந்த அன்பு அவர்களுக்கு இருக்கிறது. Can you figure out where I'm going with this? So இத வச்சு நம்ம என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுதா உங்களுக்கு? It's the same thing we see in Hiranyakashipu, but it's inverted. Maybe you can say perverted, because that's the Lord's Leela in this case. இதே விஷயம் தான் நடக்குது இங்க ஹிரண்யகசிபு. ஆனா அது வந்து அன்பு வெளிப்படல, அவர் வந்து கோபமா வெளிப்படுத்துறார். இதை வந்து நீங்க வந்து திரிபடைந்ததுன்னு சொல்லலாம், அல்லது மாறுபட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம். But he says here, ekasya hiranyakashipode vatra jagati drishte. In this world we see this kind of tenacity
only in the character of Hiranyakashipu. So இங்க இந்த உலகத்துல நம்ம வந்து ஹிரண்யகசிபுடைய அவருடைய இதெல்லாம் பார்க்க முடியுது. ஹிரண்யகசிபுட நம்ம பார்க்க முடியுது இந்த அளவுக்கு அவர் வந்து வெறுப்பு காட்டக்கூடியது. Because in a very ironic way, this anger of Hiranyakashipu is actually a manifestation of his eternal love. இது சொல்வதற்கு முரண்பட்டதா இருக்கும். என்ன பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபுக்கு பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய அன்பு தான் வந்து இங்க வந்து கோபமா வெளிப்படுது. The Lord wanted to fight and I'm going to give him a fight. பகவான் வந்து சண்டை போட ஆசைப்பட்டார். நான் பகவானுக்கு கண்டிப்பா வந்து அவருக்கு ஏத்தாப்புல இருந்து சண்டை போடுவேன். அந்த சண்டை அவர் விரும்புற சண்டையை நான் கொடுப்பேன். Never surrender. அவர்கிட்ட சரணடைய போறதில்ல. This became his attitude because it was his manifestation of loving sentiment. இது அவருக்கு பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பினுடைய அந்த பாவம் தான் இப்படி வெளிப்படுகிறது. நான் அவர்கிட்ட சண்டை போறதில்ல, அவர் வேண்டிய சண்டை அவர் கொடுப்பேன். How can the non-devotees understand this? இந்த பக்தர்களால் எப்படி இதை புரிந்து கொள்ள முடியும்? It's a little bit like Bhishma Dev, who was enjoying shooting arrows at Lord Krishna. இது கொஞ்சம் பீஷ்ம தேவர் போல. பீஷ்ம தேவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு மேல அம்புகள் செலுத்துகிறார். So Hiranyakashipu and his brother, both of them, they came to give Lord Vishnu a fight, and so that's what he's going to do. This is his spirit of heroism, if you will. So ஹிரண்யாக்ஷனும் பகவானுக்கு ஏத்தாப்புல அந்த சண்டை போடணும் அப்படிங்கிற அந்த லீலைக்கு வந்தனால அவங்களுடைய அணுகுமுறை, அவங்க வந்து பகவானுடைய அந்த அவங்களுடைய பக்தி பரவசம் அப்படிதான் இருக்கிறது. Now before we stop, I'm just going to take a few minutes and try to dilate a little bit on this idea of anger. So இத நம்ம நிப்பாட்டுறதுக்கு முன்னால இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கோபம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா பார்ப்போம். We've already connected envy and frustration and anger. I think we've already explained that clearly enough. It should be so. நம்ம பொறாமை, அந்த நம்மளுடைய இயலாத்தன்மை, கோபம் இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் தெளிவா பார்த்திருக்கிறோம். கோபம் is a big problem. கோபம் மிகப்பெரிய பிரச்சனை. In fact, Krishna says in Bhagavad Gita, Trividham narakasyedam dvaram nashanam atmanaha kama krodhas tatha lobhas tasmad etat trayam tyajet. You have to give 3 things up in this world because they are gates to hell: lust, anger, greed. காமம், குரோதம், கோபம், பேராசை, இது மூன்றுமே நரகத்திற்கான வாயில்கள். ஒருவன் இந்த மூன்றையும் விட்டால் மட்டுமே அவன் நரகத்திலிருந்து தப்பிக்க முடியும். Don't be simple about this. Don't be simplistic. இதை வந்து நீங்க ரொம்ப எளிமையா எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள். Don't be naive about the danger posed by these 3 enemies. இந்த 3 எதிரிகளும் நமக்கு எவ்வளவு அபாயகரமானது அப்படிங்கறதை தெரிந்து கொள்வதில் நீங்கள் அறியாமையில் இருக்காதீர்கள். Don't think that you don't suffer from any one of them or all 3 of them. நீங்க வந்து இந்த 3 நாளா வந்து கஷ்டப்படல அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இந்த 3 நாளையும் கண்டிப்பா நம்ம கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். We've already tried to explain a little bit how krodha is not necessarily what we think it is, but it can be more subtle also. நாம நினைக்கிறது கோபம் இல்ல, ஆனா அதை விட சூக்ஷ்மமான கூட விஷயம் இருக்கு. You can say the same thing about the other 2. மற்ற 2 விஷயங்களும் அதே மாதிரி தான். நம்ம வெளிப்படையா தெரியாது, ஆனா சூக்ஷ்மமா இருக்கும். And therefore there are major concerns for those who are aspiring sadhakas on the path of bhakti. அதனால நீங்க பக்தி தொண்டுல முன்னேற வேண்டும் என்று சாதகர்களா இருக்கக்கூடியவர்கள், அவர்களுக்கு இந்த 3 விஷயங்களும் கண்டிப்பாக அவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது. So to focusing tonight on anger, we can recall this is the first thing that Rupa Goswami warns us about in his Upadeshamrita, Manasaha Krodha Vegam. கோபத்தை பத்தி பார்க்கும்போது ரூப கோஸ்வாமி உபதேசாமிரத்துல சொல்றார், மனசக குரோத வேகம். சோ கோபத்தினுடைய உந்துதலையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். So Krodha is very dangerous. கோபம் பயங்கரமானது. Srila Prabhupada explains in his purport to that verse from chapter 16, it's text 21, the beginning of demoniac life is
described in this verse. Lust, anger, greed. பகவத்கீதை 16:21 பொருளில பிரபுபாதா சொல்றார், இந்த ஆரம்பம், அதாவது அசுர வாழ்க்கையின் ஆரம்பமே இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. One tries to satisfy his lust, and when he cannot, anger and greed arise. ஒருவன் தன்னுடைய காமத்தை திருப்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான், அது முடியாத போது அவன் கோபப்படுகிறான். Here we can say lust. Lust has many meanings also, according to English dictionary at least. It can mean any kind of strong desire, particularly sex desire, because that is the main thing in this world. காமம் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கு. ஆங்கிலத்துல லஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல பொறுத்த வரைக்கும் காமம் அப்படிங்கிறது எந்த விதமான ஒரு பலமான ஆசை, அதுவும் குறிப்பாக வந்து உடலுறவு ஆசை, அதுதான் இந்த உலகத்துல மிகப்பெரிய ஒரு பலமான ஆசை. Since we're painting tonight in broad brush strokes, we can just say the kama means very strong desire generally. இன்னைக்கு நம்ம ஸ்லோகத்தை பொறுத்து பார்க்கும்போது நம்ம காமம் அப்படிங்கிறதுனா பொதுவான ஒரு ஆசை. Similarly, anger and similarly greed, they refer to many things. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கோபம், பேராசை, அதுவும் நிறைய விஷயங்களை அர்த்தங்களை குறிக்கும். But Srila Prabhupada warns us that one has to try to extricate himself from their influence, because they can kill our soul to the extent that there's no possibility of liberation. சில பிரபுபாதா சொல்றார், இந்த 3 விஷயங்களும் நம்ம வந்து வெளியே வர வேண்டும், இல்லை என்றால் இந்த 3 விஷயங்களும் நமது ஆத்மாவை கொன்றுவிடும், அல்லது நம்ம முக்திக்கு வழியே இல்லாமல் அந்த ஆத்மா இங்க மாட்டிக்கொண்டு விடும். Atmaha, we talk about killing the soul. It's actually not possible to kill the soul. We know this, but the damage that we can do to ourselves spiritually is so strong that we have to take this very seriously. ஆத்மஹான்னு பாக்குறோம், ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது, நமக்கு நல்லா தெரியும். ஆனால் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆபத்து விளைவிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த அது ரொம்ப மோசமான விளைவு, ஆத்மா மேல ஏற்படக்கூடிய இந்த மோசமான விளைவு, இதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்க வேண்டும். So we all know where kama comes from, and thereby where the krodha and the greed come from as well. நமக்கு தெரியும் காமம் எங்கிருந்து வருது, கோபம் எங்கிருந்து வருது, பேராசைங்கிறது நமக்கு தெரியும். Whence does our desire arise? From where? How so? எங்கிருந்து ஆசை வருகிறது? It comes from our association. Sangat sanjayate kama. அது நம்மளுடைய சங்கம், எந்த சங்கத்தில் இருக்குமோ அதை பொறுத்து நமக்கு ஆசை வருகிறது. In his purport to Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 18, Text 22, Srila Prabhupada explains that according to our association with the material qualities, we develop a certain type of character. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4:18-22 பொருளில பிரபுபாதா சொல்றார், நாம எந்த சங்கத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கோமோ அதை பொறுத்து நம்மளுடைய குணநலன் மாறுகிறது. Actually, Krishna says the same thing in Bhagavat Gita. Does anyone know what verse I'm thinking of? கிருஷ்ணர் இதை பத்தி பகவத்கீதையில சொல்றார், உங்களுக்கு என்ன ஸ்லோகம் தெரிகிறதா? I can't hear any responses. Can you guess what I'm saying, what I'm thinking? Chapter 15. 15th அத்தியாயம். Anyway, I can't remember. Nirvana moha jita sanga dosha. No. Way off. Anyway, I can't remember the Sanskrit just now myself, so we'll continue. But the point, I mean, we have to take it here. It's on account of our association that we develop our attachments and our desires and our activities, and hence our reactions. Is this a shloka, Prabhu, like the air carries the aroma? Stitam vapi bhunjanam ityadi, this one. That passage he's talking about. Actually, there's many places he says the same thing, so we don't need to worry about it. But we develop our character according to our association. That's the important point. அவன் எந்த சங்கத்தில் இருக்குமோ அதை பொறுத்து நம்மளுடைய குணநலன்கள் வளர்கிறது. Now,
What happens when you become angry? கோபப்பட்டா என்ன ஆகும்? Srila Prabhupada continues in the same purport. Payahapanam pujanganam. If one feeds a serpent milk, the snake will simply increase his venom. However, if one supplies milk to a talented sage or saint, that sage will develop finer brain tissues by which he can contemplate higher spiritual life. Just see the difference. சில பிரபு அந்த பொருளில் மேலும் சொல்கிறார், நீங்கள் விஷமுள்ள பாம்புக்கு பாலை கொடுத்தால் அதனுடைய விஷம் மேலும் பெருகும். ஆனால் அதற்கு பதிலாக அந்த விஷத்தை, அந்த நீங்க பாலை ஒரு சாதுவுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சாதுவனுடைய மூளையில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணிய திசுக்கள் அதன் மூலமாக ஒரு ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைவார். And then in his characteristically merciful way, Srila Prabhupada concludes very clearly what is the take-home message from this purport. சில பிரபு அவருடைய எப்போதும் இருக்கக்கூடிய கருணை காட்டக்கூடிய வழியில தன்னுடைய பொருளுரையில கடைசியில வழங்குகிறார். எப்போதுமே என்ன இந்த பொருளிலிருந்து இருந்து நம்ம என்ன விஷயத்தை நம்ம எடுத்துட்டு போகிறோம். He says, according to the living entity's association with the modes of material nature, he develops his specific character. Why are you the kind of person that you are? Because of whatever you embraced in your mind in the past, or physically also. நீங்கள் உங்கள் மனதை எந்த குணங்களோட பிரகிருதி குணங்களோடு நீங்கள் சங்கம், அதன் மூலமாக நீங்கள் ஆசைகளை வளர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். மனம், குறிப்பாக மனம் எதில் லயிக்கிறதோ அதே போல் ஸ்தூலமாக நம்ம யாரோட சங்கம் வைத்துக் கொள்கிறோமோ அந்த உணர்வை நாம் வளர்த்துக் கொள்கிறோம். Somehow or other, on account of his association, maybe with fruitive activities or whatever it was, I can't guess, Daksha Maharaj became very envious of Lord Shiva. தக்ஷ மகாராஜா அவர் எந்த காரணத்தினால தெரியல, அவருடைய சங்கத்தினால யாரோட நட்பு வச்சிட்டார். ஆனா அவர் சிவபெருமானுக்கு எதிராக அவர் அபராதம் செய்கிறார். And so much so that he cursed Lord Shiva. And he left the assembly despite the objections of so many august personalities in that assembly. He just blew them all off and left. அவர் சிவபெருமான் கொண்ட பொறாமையின் காரணத்தினால கோபப்பட்டு சிவபெருமானை சபிக்கவும் செய்கிறார். அங்கிருக்கக்கூடிய மதிப்புமிக்க நபர்கள் நிறைய பேர் தடுத்து நிறுத்தியும் அவர் அதெல்லாம் கேட்காமல் எல்லோருக்கும் அவமரியாதை செய்து விட்டு அவர் அங்கிருந்து கிளம்பி விடுகிறார் அந்த சபையிலிருந்து. Have you ever done something like that? நாம ஹரே கிருஷ்ணா, நாம அது மாதிரி ஏதாவது செஞ்சிருக்கோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நாம அந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சிருக்கோமா? தக்ஷ பிரஜாபதி சிவபெருமான் மீது கோவப்பட்டு அவரை சபித்து விட்டு நிறைய பேர் அவர் தடுத்தும் அவங்க பேச்செல்லாம் கேட்காம அங்கிருந்து வெளியே கிளம்பி போயிடுறாரு. Do you want to develop or not develop yourself to the extent that you might do something like that? நீங்க அதே மாதிரி உங்களை ஆன்மீகத்தில் வளர்த்துக் கொள்ளாமல் அந்த மாதிரி ஏதாவது செய்யறதுக்கு விருப்பப்படுறீங்களா? Anger is so detrimental, Prabhupada explains in his purport, that even such a great personality as Daksha left that place after cursing Lord Shiva, even though all of the great pious sages and saintly persons, including Lord Brahma, who was presiding, they all requested him not to leave, but he was infuriated, and he left anyways. கோபம் எவ்வளவு அபாயகரமானது பாருங்க. அவர் மிக உயர்ந்த நபர் தக்ஷ பிரஜாபதி. அவர் சிவபெருமான சபிச்சது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கோபத்தின் உந்துதனால என்ன செய்யறன்னு தெரியாமல் பிரம்மா முதற்கொண்டு மற்ற மிகப்பெரிய முனிவர்கள், மிகச்சிறந்த மகான்கள் எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய சபையில அவங்க எல்லாரும் கெஞ்சி கேட்ட போகக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா கூட அவங்க பேச்செல்லாம் மீறி தன்னுடைய கோபத்தின் விளைவால் அங்கிருந்து அவர் வெளியேறுகிறார். Puffed up by his exalted position, he thought that nobody was greater than him in argument. அவர் தன்னுடைய பதவியை நினைத்து தான் இவ்வளவு பெரிய ஆள் என்று அவர் தன்னுடைய கௌரவத்தின் மூலமாக போய் அகங்காரத்தின் மூலமாக என்னை விட பெரிய ஆள் யாரும் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரத்தினால அவர் இந்த கோபத்துக்கு ஆளாகிறார்.
And despite their requests, he left. That's the effect of anger, cruel anger. அவங்க எல்லாரும் வேண்டி கேட்டும் அந்த எல்லா வேண்டுதலையும் அவர் நிராகரித்து விட்டு போய்விட்டார். அதுதான் கோபத்தினுடைய விளைவு. Actually, Srila Prabhupada says boldly here that we can see that lust, anger, and passion make a man crazy, even though he be as great as Daksha. Srila Prabhupada சொல்றார், தக்ஷன் மாதிரி மிகப்பெரிய நபரா இருந்தா கூட காமம், குரோதம், லோபம் இது மூன்று ஒரு பைத்தியம் ஆகிரும். You don't believe me? Just take a visit to the United States of America. நீங்க நம்பலன்னா அமெரிக்காவுக்கு போய் பாருங்க. They're all crazy in 2023. All crazy. 2023 அவங்க எல்லாரும் பைத்தியம் பிடிச்சறாங்க. எல்லாரும் பைத்தியம். So that's the effect of too much sense gratification because we indulge our illusions rather than conquering them. இதுதான் ரொம்ப அவங்க புலனுணர்ச்சியில் ஈடுபட்டதுனால நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். அதை விட்டுட்டு அவங்க புலனுணர்ச்சியில் ஈடுபட்டதுனால இதுதான் நடந்திருக்கு. The very name of Daksha, Srila Prabhupada says, suggests that he was expert. Daksha அப்படிங்கிற பேரு அவர் கைது இருந்தவர், திறமசாலி. But still, because of his aversion towards Lord Shiva, he was not so expert that he could fend off the attack of these three enemies, anger, lust, and passion. அவர் சிவபெருமான் மீது கொண்ட அபராதத்தின் காரணமாக இந்த மூன்று எதிரிகளான காமம், குரோதம், லோகம் இவற்றை அவர்களால் அடக்குவதில் அவர் எக்ஸ்பர்ட்டா இல்ல, அவர் அதுல கைதேர்ந்தவர் அல்ல. And so this whole mess was created. We all know the story. இவ்வளவு பிரச்சனை நடந்தது, நமக்கு அந்த கதையெல்லாம் தெரியும். And once you become an envious snake as a result of this kind of carelessness and being dominated by lust, anger, and greed, then the whole world will hate you. நீங்கள் இந்த மூன்று விஷயங்களால காமம், குரோதம், லோபம் இதனால உந்தப்பட்டு நீங்கள் கோபப்பட்டு உங்களுடைய நடத்தின் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா முழு உலகம் உங்களை வெறுக்கும். தத்யத் சமன்யும சுரஷ்ச ஹதஸ்தவாத்ய மோதேத சாதுர விவருஷ்சக சர்பஹத்யா லோகாஷ நிவ்ருதமிதாஹ பிரதியந்தி சர்வே ரூபம் நிருசிங்க விபவாய ஜனாः ஸ்மரந்தி. Prahlad Maharaj prays in 7th canto, chapter 9, text 14. பிரகலாத மகாராஜர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7, 9, 14 பிரார்த்தனை பண்றார் நரசிம்மதேவர்ட்ட. If you have it handy in Tamil, you can read it. Otherwise, you can translate me. Yes, Prabhuji, I'm taking now. 7, 9, 14. Yes. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 7 அத்தியாயம் 9 பதம் 14. ஆகவே பகவான் நரசிம்மதேவரே, என் தந்தையும் பெரிய அசுரனுமான ஹிரண்யகசிபு இப்பொழுது கொல்லப்பட்டு விட்டதால் தயவு கூர்ந்து கோபம் தணிந்து சாந்தமடையுங்கள். சாதுக்கள் கூட ஒரு தேளையோ ஒரு பாம்பையோ கொல்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர் என்பதால் இந்த அசுரன் கொல்லப்பட்டதன் காரணமாக அனைத்து லோகங்களும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். அவர்களுக்கு தங்களுடைய மகிழ்ச்சியில் இப்பொழுது நம்பிக்கை பிறந்துள்ளது. அவர்கள் பயத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு உங்களுடைய மங்களகரமான இந்த அவதாரத்தை எப்பொழுதும் நினைந்து போற்றுவார்கள். So this is the example, and we all know the famous story connected to this verse that with the snake and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Srila Prabhupada's realization that even a sadhu is happy to see a snake killed. So இதெல்லாம் நமக்கு இந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும். ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அங்க ஒரு பாம்பு வந்தது. அப்ப பிரபுபாதருக்கு அப்பதான் புரிஞ்சது ஒரு சாது கூட பாம்பை கொன்னா சந்தோஷப்படுறாங்கன்னு சொல்லி. Actually, Srila Prabhupada says the most important point about this verse is that although saintly persons never desire anyone to die, they take pleasure in the killing of envious living entities like snakes and scorpions and demons. இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கிய கருத்து என்னவெனில் சாதுக்கள் எந்த ஜீவனையும் கொல்ல விரும்புவதில்லை என்றாலும் பாம்பு, தேள் போன்ற தேசமுள்ள விஷ ஜந்துக்களை கொல்வதில் சாதுக்களும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். When Mr. A.B. Nair of Mumbai
passed away suddenly, all the devotees were very shocked when they witnessed that Srila Prabhupada folded his hands above his head and said, "Thank you, Krishna." எப்போ ஏவி நாயர் அவர் இந்த பாம்பேல அந்த ஜுஹு டெம்பிளுக்கு பயங்கர பிரச்சனை பண்ணாரு. அப்போ அவர் திடீர்னு இறந்து போனப்போ எல்லாரும் பார்த்தாங்க, பக்தர்கள் எல்லாம் பார்த்தாங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன் 2 கையை மேல தூக்கி கூப்பி, "தேங்க்யூ கிருஷ்ணா, நன்றி கிருஷ்ணரே" அப்படின்னு சொன்னாராம். Actually, Srila Prabhupada was overseas at that time. Giriraj Swami just happened to see the headlines of a newspaper. It made front page headlines, picture also, so it was no mistake. ஆக்சுவலா சில பிரபுபாதர் அப்போ இந்தியாவில வெளிநாட்டுல இருந்தார். அப்போ கிரிராஜ் சுவாமி அவர்கள் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகிள் பாக்குறாரு. அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல செய்தித்தாள்ல பார்க்கும்போது சில பிரபுபாதருடைய போட்டோ தன்னுடைய 2 கையை கூப்பி மேல சொல்றாரா இந்த மாதிரி தேங்க்யூ சொல்லி. And then, of course, he informed the devotees in the temple. Bali Mardan, who was in Mumbai at that time, he called up Shrutakirti, and Shrutakirti told Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada told the devotees to organize a feast. அப்போ கிரிராஜ் மகாராஜ் பலிமர்தன் அப்படிங்கிற பக்தர் சொல்றார், பலிமர்தன் ஸ்ருதகீர்த்தி பிரபுக்கு சொல்றார், ஸ்ருதகீர்த்தி பிரபு பிரபுபாதர் சொல்றார். அப்ப பிரபுபாதர் சொல்றார், உடனடியாக ஒரு விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொல்றார். Giriraj Swami said that internally he was feeling very happy to read that headline, but he wasn't sure if he should feel that way or not. கிரிராஜ் மகாராஜ் சொன்னார், அவர் அந்த செய்தித்தாள் படிச்ச உடனே அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தான், ஆனா அதை வெளியே சொல்லணுமா வேண்டாமான்னு தெரியாம இருந்தது அப்படின்னார். And Shrutakirti also conveyed the news, and he was shocked to see how Prabhupada responded. ஸ்ருதகீர்த்திக்கும் இந்த செய்தியை பிரபுபாதர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, பிரபுபாதர் இப்படி அந்த செய்தியை கேட்டு இப்படி அவர் ரியாக்ட் பண்ணுவார்னு ஸ்ருதகீர்த்தி பிரபுக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தோம். We do not want to become the type of character or the type of personality due only to unrestrained lust, anger, and greed, and due to the anger due to envy really is what it is, that we commit offenses and we become snakes. We don't want to do that. நாம இந்த கட்டுக்கடங்காத புலனுணர்ச்சி, இந்த காமம், குரோதம், லோபம் இதன் மூலமாக மேலும் மேலும் நம்ம பக்தர்களுக்கு அபராதம் பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி நம்ம வளரக்கூடாது, பொறாமையை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது. அப்படி வளர்த்து கொண்டால் நம்ம பாம்பாயிருவோம் அடுத்த பிரிவுல. சோ அப்படி ஆக வேண்டிய அவசியம் நமக்கு கிடையாது, நம்ம பாம்பாக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So a couple of final points that are very important nonetheless, we should take note. இன்னும் முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு, அதை கண்டிப்பா நம்ம எல்லாரும் குறித்து கொள்ள வேண்டும். The first is, of course, that we should never ever think that because Hiranyakashipu is acting like a demon that he is a big demon. முதல்ல ஹிரண்யகசிபு ஒரு அசுரராக நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார், அவர் பெரிய அசுரன் நம்ம நினைக்க கூடாது. His activities of hatred towards Lord Vishnu are nothing but the expression of his love for the Lord. ஹிரண்யகசிபு அவருடைய வெறுப்பான செயல்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் விஷ்ணுவில் இருக்கக்கூடிய அன்புனால தான் அப்படி செய்யறார். In its characteristic way, the Lord's Leela is so designed that even Hiranyakashipu himself doesn't realize that he doesn't actually hate Vishnu. ஆக்சுவலா பகவானுடைய லீலை எப்படி நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா, அவர் ஆக்சுவலா கிருஷ்ணனுடைய அன்பான சேவகர், நிரந்தர சேவகர். ஆனா அவர் ஹிரண்யகசிபுக்கே தெரியறது இல்ல, தாம் பகவான் மேல இப்படி வெறுப்பு கொண்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியாத அளவு கூட அந்த லீலை நடக்கிறது. That is the function of Yogamaya. அது யோகமாயனுடைய வேலை. But with regard to Mahamaya, we also have another lesson to derive from this example. இந்த உதாரணத்துக்கு நமக்கு மகாமாயிலிருந்து இன்னொரு உதாரணம் இருக்கிறது, இன்னொரு பாடம். And that is that we should always be very careful to control anger. Anger is very, very destructive. நாம எப்பவுமே கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு கண்டிப்பாக நம்ம எல்லோரும் முயற்சி செய்ய வேண்டும், என்றால் கோபம் பேரழிவை தரக்கூடியது. So the same Leela that is intended internally to fulfill the Lord's desire to fight is also intended externally to teach the world what is the danger of falling prey to these 3 enemies, particularly anger. குறிப்பாக பகவானுடைய உள்ளான ஆசை, பகவானுடைய அந்தரங்கமான ஆசை, சண்டை போட வேண்டிய ஆசை, அதை நிறைவேற்றதுக்கு அந்த லீலை நடந்தது. அதே நேரத்துல
வெளிப்படையா பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல இந்த 3 விஷயங்கள் காமம், குரோதம், லோகம், இது 3 வந்து எவ்வளவு பேரழிவு நமக்கு தரக்கூடியது அப்படிங்கறது நமக்கு பாடம் போட்டுவதற்காகும். So we'll stop here, but if anybody has any questions or any comments, we can discuss. கேள்விகள் கருத்துகள். Okay. Shorty Priya. Hare Krishna Prabhuji, Pranam Jai Shri Prabhupada. So, while reading this verse, the verse that came to my mind was Satatam Smartavya Satatam Vishnur Vismartavya Jatuchit. So it's like he's fulfilling those injunctions, the positive and negative injunctions. Always remember Krishna and never forget Krishna, but in a negative way. But he ultimately attains Krishna. So, but Krishna is always, in Bhagavat Gita, he has always talked about bhajatam priti purvakam. So there's that element of love that's required to attain Bhagavan. But in this case, he seems to also have attained Bhagavan. Although, I'm not ignoring what you said, that he's an eternal associate of the Lord and all that. But how do we understand this bhava? Because we find this often, that the demons who are constantly thinking of the Lord, they also attain the Lord. Good luck, Degnarayan. மாதாஜி சொல்றாங்க, இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க இதுல பாத்தீங்க. ஆக்சுவலா வந்து எனக்கு இந்த ஸ்லோகம் பார்த்தோன்னு என்ன வருதுன்னா, ஸ்மர்த்தவியம் சததம் விஷ்ணு விஸ்மர்த்தவியம் நான் ஜாதிச்சித், எப்பொழுதுமே பகவான் விஷ்ணு ஞாபகத்துக்குன்னு ஒருபோதும் மறக்கக்கூடாது. ஸோ இங்க ரெனுnciationம் பகவான் விஷ்ணு ஞாபகம் தான் வச்சிட்டு இருக்காரு. ஆனா அவர் வந்து எதிர்மறையாக நாம வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் மீது கோபம் கொண்டிருக்கிறார், பொறாமை கொண்டிருக்கிறார். நீங்க சொன்னீங்க ஆக்சுவலா வந்து அவர் வந்து பகவானுடைய நித்தியமான சேவகர் தான். ஆனா இருந்தாலும் என்னால வந்து எப்படி வந்து அவரும் வந்து பகவானை அடைகிறார், இந்த எதிர்மறையான ஒரு பாவத்தை வைத்துக் கொண்டு கோபத்தை காட்டிக்கொண்டு பகவான் மீது வெறுப்பு காட்டிட்டு அவரால் எப்படி முக்தி அடைய முடிஞ்சது? Okay, now if you can kindly rephrase your question in one sentence. Because in Tamil or in English, it's hard for me to process all that. So basically, it seems to contradict the verse. At least, on the surface, it seems to be okay. He was always thinking of Krishna and never forgetting Krishna. But the element of love is missing. And how did he attain? How did he get qualified to attain Krishna? Yeah, well, this is why we have to recall that this is all a play. This is all just nato natyataro yatha. It's a drama, and he's playing a part. The love is there, but it's double-clicked, so nobody can see it. ஸோ இதுதான் நீங்க ஏற்கனவே பார்த்தோம். இங்க ஞாபகம் நட்டோ நாட்டியதரோ யதா, அவர் இதெல்லாம் வந்து பகவானுடைய லீலை. ஸோ அன்பு இருக்கு உள்ள, ஆனா அது வந்து உள்ள இருக்கிறது, ஆனால் வெளியே வந்து அவர் வந்து இந்த மாதிரி நடித்து கொண்டிருக்கிறார். In the realm of Mahamaya, our anger is minimized, so then nobody can actually see it, but it's there. The program is running. மகாமாயில நம்மளுடைய கோபம் இருக்கு, உள்ள இருக்கு, ஆனா அந்த கோபம் வந்து உள்ள அமுங்கி இருக்கு, வெளியே தெரியறது இல்ல. Similarly, in the realm of Yogamaya, the love is there, but in this Leela, nobody can see it. அதே மாதிரி யோகமாயில பாத்தீங்கன்னா அன்பு இருக்கு, அது உள்ள இருக்கு, ஆனா யாராலையும் வந்து அந்த அன்பை பார்க்க முடியாது. That's why we have to have devotees explain. அதனால நம்ம பக்தர்கள் வந்து இதை விளக்க வேண்டும். So even the acharyas are not explicitly unpacking this for us in their commentaries, but the meaning is clear. ஆச்சாரியர்களும் வந்து வெளிப்படையாக வந்து இந்த இது வந்து நமக்கு வந்து பிரிச்சு காமிக்கிறது இல்ல, ஆனா இந்த அர்த்தம் இதுதான் தெளிவா இருக்கு உங்களுக்கு. At least if we know the philosophy of Krishna consciousness, it's clear. கிருஷ்ண பக்தியினுடைய தத்துவம் நமக்கு புரிஞ்சதுன்னா இதை நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்க முடியும். I hope that's helpful. Yes, Prabhuji, but actually, can I ask another question? Because you kind of
So you said in the realm of Mahamaya, anger is minimized, and you also spoke about our frustration and our envy of the Lord that exists in regard to, you were referring to verse 4:10. So is it that when we get frustrated with our material condition and express it, does it mean that we are angry at the Lord? Or could it be independent of that? மாதவியோட கேள்வி மாதவியோட கேள்வி நீங்க சொல்றீங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்னீங்க இந்த மகாமாயில வந்து கோபம் வந்து உள்ள இருக்க வெளியே தெரியாதுன்னு. ஆனா நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து ஏமாற்றம் அடைகிறோம். நீங்க அந்த பகவத்கீதை 4:10 படிக்க சொன்னீங்க. அப்ப ஏமாற்றம் நம்ம வந்து அடைகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம பகவான் மேல கோவப்படுறோமா அல்லது பகவான் மேல இல்லாம தனிப்பட்ட முறையில் வேற யார் மேல கோவப்படுறோமா? In Nyaya, we have different kinds of karma, different kinds of causes. There's a direct cause, there's an efficient cause, there's a nimittas, and we have agentive cause and we have the direct cause. ஸோ நியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு செயலுக்கு வந்து பல காரணங்கள் இருக்கிறது. நேரடியான காரணம், உபாதான காரணம், மறைமுகமான காரணம், அப்படி பல காரணங்கள் இருக்கு. So in that sense, we can always attribute cause into either one of these two options. இந்த ரெண்டு விஷயத்துல நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று நாம இதை எடுத்துக்கொள்ள முடியும். Some specific circumstances in this world may anger us. That's only natural because everything we try is frustrated here. ஒரு சில சூழ்நிலைகள் இந்த உலகத்துல நம்ம வந்து ஏமாற்றத்தை கொடுக்கும், அது கோபத்தை கொடுக்கும். ஏன்னா இந்த உலகத்துல எல்லாருமே நம்மளுடைய விஷயங்கள் நிறைவேறாத போது நமக்கு கோபம் வருகிறது. But the deeper cause is that we're trying to enjoy this world which doesn't belong to us and which we can't control. That's really we're setting ourselves up for failure. ஆழமான அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, காரணம் பாத்தீங்கன்னா நாம இந்த உலகத்துல அனுமதிக்கு வந்திருக்கோம். பகவான் விஷ்ணுடைய சக்திகளை நம்ம வந்து பயன்படுத்த வந்திருக்கிறோம். அப்படிங்கும்போது அது நம்ம நிறைவேறாத போது அதனால கோபம் வருது. உண்மையான ஒரு ஆழ்ந்த அர்த்தம் அதுதான். ஏன்னா நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ஆசையில இங்க நிறைவேற்ற முடியாது. And the only reason one would attempt that impossible task is envy. ஏன் இதை முயற்சி பண்ணோம்னா அந்த நம்ம பகவானுடைய பொறாமை காரணமா தான் நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். And the only possible result in a conditioned soul of the frustration that must entail is frustration, which means anger. இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா இங்க வந்து அவனுடைய ஆசை நிறைவேறதுன்னா கண்டிப்பா வந்து ஏமாற்றம் அடைகிறான். அது வந்து கோபமாக வெளிப்படும். So we have to remember that always. So இதை கண்டிப்பா நம்ம எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். But you can keep it double clicked so that you don't confuse people. நீங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள வச்சுக்கலாம். Keep it to yourself, but just understand, yes, we're all envious. உங்களுக்குள்ள வச்சுங்க, நம்ம எல்லாருமே பொறாமைப்படுத்தி வருவோம். That's why we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We know this. அதனால நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் ஜெபம் பண்றோம், நமக்கு தெரியும். Hote will get out of this somehow or other. The holy name is always merciful. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து இதுல இருந்து வெளியே வந்துருவோம். கடவுள் கருணை வாய்ந்தவர், கிருஷ்ண கருணை வாய்ந்தவர். Unless we become an envious snake. நாம வந்து ஒரு பொறாமை பிடிச்ச பாம்பாக ஆகாம இருக்கணும். So we're really obliged to control these tendencies that we have. நம்ம கண்டிப்பாக வந்து இந்த உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு கண்டிப்பாக நம்ம முயற்சி செய்ய வேண்டும். Come say come regulation hona chahiye. If you cannot give it up, then at least regulate it according to Vedic Vidis. உங்களால் சுத்தமா விட முடியாது, அட்லீஸ்ட் வந்து குறைந்தபட்சம் அதை வந்து ஒரு ஒழுங்குமுறைப்படுத்த வேண்டும். வேத முறைப்படி நம்ம ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். And in the very same passage of the verse that we quoted already, Krishna says this. Yashastra vidham utsrijya varjate kamakarata ityadi. ஏற்கனவே நம்ம படிச்ச அந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம். யார் ஒருவன் 16 அத்தியாயத்துல அவனுடைய சாஸ்திர விதிகளை மீறி அவனுடைய இஷ்டத்துக்கு செயல்பட்டான்னா அவனுக்கு கண்டிப்பா இங்க வந்து சந்தோஷமா இருக்க போறது இல்ல. அவன் வந்து பக்குவம் அடைய முடியாது. அடுத்த பிறவிலும் அவன் வந்து சந்தோஷத்தை அடைய முடியாது. So it really does come down to that, actually.
ஸோ இதுதான் உண்மையா நம்ம அடைய வேண்டிய இலக்கு அதுதான். In our line, we define an atheist as somebody who does not accept Shastra Vidhi. So, நம்ம சொல்றோம் சாஸ்திர விதி எவன் பின்பற்றவில்லையோ அவன் தான் நாஸ்திகவாதி. He may also not believe in God, but that's not the definition. The definition is that he refuses to recognize the Shastra Vidhi. இல்லாதவனா இருக்கலாம், ஆனா சாஸ்திரத்தை பின்பற்றவில்லை என்றால் அவன் கண்டிப்பாக ஒரு அசுரன். Gnostic. He said, no, it's not so. Okay? Thank you, Prabhuji. All right, so any other questions? If not, then we can adjourn. Thank you all very much for listening patiently. All glories to Srila Prabhupada.